Hello everyone once again. Thank you very much for joining us. Today, I know it's summertime and it's quite hard to find time to do something productive, but you've managed that today. We're really thankful for that. And today we are going to discuss the study opportunities at the University of Glasgow. And I will never believe you if you tell me that you've never thought of visiting Glasgow, studying at Glasgow. And today we're here to make your dreams come true. And we'll start with the presentation of the very university. And Kimberly Hendren, international officer from the University of Glasgow, is going to tell you why you should choose this university and how lovely it would be to study there. And of course, you need funding for your studies, for your life in Glasgow, in Scotland, and I'm going to cover that. And I'm going to tell you where to get money for your studies, the Global Education Program. And of course, we'll wrap it up with a Q&A session as always. So please don't be shy and ask as many questions as you can. You can do it in chat or Q&A, in chat. Everyone, well, if you type in your questions in chat, everyone will see it. And if you want to go anonymous, you can use Q&A section. So both functions are at your service today. Please use whichever is more convenient for you. So, Kimberly, are you ready for your presentation? Hello. Hi, Maria. Can you hear me? Yeah, I can hear perfectly well. Unfortunately, I can't see you for some reason. Great. I'm just trying to activate my camera. I'm not sure why. Apologies, everyone. Unfortunately, my camera's playing up. So what I might do is I might just start the presentation. Yeah, yes, please. Yeah, thank you. So let me know if you can see my screen okay. So that should be my screen share. Yeah. Great. Maria, can you just confirm that you can see my full screen? Yes, I can see you guys. Could you please confirm as well if you could see Kimberly's presentation? Great. So we good to go? Yes, please. Off you go. Great. Thanks very much for the introduction, Maria, and thank you everyone for joining us today. As Maria mentioned, my name is Kimberly Hendren and I'm an international officer at the University of Glasgow. So I primarily look after applicants that apply to the university from Russia and neighbouring CIS countries. And today I'm just going to really talk to you a little bit about the university itself, the types of courses that we have on offer, and also a little bit why a lot of students would choose Scotland as their destination of choice for further education. So firstly, just looking at the University of Glasgow then, and I should just say before I start, please do let me know if you need me to repeat anything or if I'm speaking too quickly, please just let me know. Okay, so the university itself then, we are one of the 4 ancient universities in the UK. So we were actually established in 1451, so we're over 500 years old. And because of that, we really get to benefit from a really beautiful, old, prestigious campus. You'll see some of kind of our accolades mentioned here. We had 90% student satisfaction. We were in the top 5 in the UK for quality of student life. We're also ranked in the top 1% of universities in the world, and we are a member of the prestigious Russell Group of research intensive universities. We're actually a founding member of the Russell Group. The university itself then, we're home to some very famous alumni, some of which you may have heard of, most notably Adam Smith, who is the founder of modern day economics. Our business school is actually named after him. And more so to the present day, we have current alumni in senior positions. The First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, is a notable alumni of the university itself, and we also have alumni in world-leading companies such as Apple, Google, Rolls-Royce, to name but a few.
Our student satisfaction is something that we really pride ourselves in. So we were actually voted second overall in the Russell Group for student satisfaction and 90% in the UK as well. Our Times Higher World University ranking, we ranked 88th in the world in 2016-17, and were shortlisted for University of the Year for the second year running. Research then, I quickly touched on research, being a founding member of the Russell Group of Research Intensive Universities, but as you can see here, we have over 2,000 active researchers on campus. We have over 189 million in annual research income as well. We are a very internationalisation and international focused university. We have over 25,000 students overall, and 20% of those are international. So it is a really international community, and we have over 200 partnerships worldwide with international institutions. Our relationship then with Russia actually stems way back to 1761. The University of Glasgow actually welcomed its first Russian students then. And it's worth mentioning that the 2 Russian students were actually the first Russian students to study at any university in Britain. And one of them, might notably, that you might recognise, Simon Daninsky, would actually later become known as an outstanding Russian social and political theorist, and was actually a disciple of our very own Adam Smith. So you'll see that our links with Russia date back way back to 1761, but even today we have an established partner with the Finance University in Moscow in our accounting and finance department, and this year we're actually celebrating 100 years of teaching Russian language at the university. We welcome Russian students every year, and we do have quite a big Russian student body at the minute. We have over 70 currently on campus, and that number grows every year. Moving on to the actual kind of colleges then, and the types of programs that we offer. As I mentioned, we have 25,000 students, so we are quite a big institution. And within that, we actually have 4 colleges. So we have the College of Arts, the College of Medical, Veterinary and Life Sciences, the College of Science and Engineering, and the College of Social Sciences. Now, having a look at those of you that have registered today and the subjects that you're interested in, I'm not going to speak about College of Arts because I don't believe we have any arts focused students that have signed in. So I'm going to start with the Medical, Veterinary and Life Sciences first and foremost. It is actually our biggest college, and you'll see it's split into various different schools. So we have our School of Life Sciences, our School of Medicine, which includes our dentistry and our nursing program, our School of Veterinary Medicine. We have over 2,000 staff and 6,000 students, all within our College of MBLS, and £80 million annual research income. You'll see some of our rankings then for our College of MBLS. We're actually first in the UK for nursing and dentistry, and second in the UK for veterinary medicine. We've put a lot of funding into our research department in recent years for the College of MBLS. You'll see we've had a 25 million teaching and learning centre, which opened just last year. We've had a 5 million clinical research facility and a 23 million image centre for excellence, which includes the UK's first MRI scanner. So really state-of-the-art facilities for our College of MBLS. Moving on to our College of Science and Engineering, I know we have quite a few logged on that were interested in science and engineering courses. It's our second largest college. You'll see it contains various different schools, including our School of Chemistry, Computing Science, Engineering, Earth Sciences. Some facts then on the college: we have over 340 academic staff, 5,000 students, and you'll see we have quite a high proportion of international students as well, so it is a really international focused college. Similar to MVLS, then we also have real state-of-the-art facilities all included in our campus and all within walking distance to our student accommodation. Some further statistics then as well with regards to our Science and Engineering department: 3 schools ranked within the UK top 10, and School of Geography ranked 26th in the world overall. School of Physical Science ranked 70 in the world as well. Our College of Social Sciences then is home to various schools, most notably our Adam Smith Business School, our School of Education, School of Interdisciplinary Studies, Law, Social and Political Sciences.
Important to kind of mention about our Adam Smith Business School, it is actually triple accredited, and this accreditation is held by less than 1% of all business schools in the world. The College of Social Sciences is actually split across 2 campuses. So we have our campus here in Glasgow, and then we have a secondary campus in Dumfries, which is a lovely campus in the countryside 2 hours south of Glasgow, and we house our education department there. So anyone interested in the likes of health and social policy, primary education, they would be located in our Dumfries campus. A little bit about the degree paths then. With our undergraduate programme, Scotland is a little bit different in that we offer a 4-year undergraduate programme. Many other institutions that you may be looking at within the UK are 3 years. We offer a 4 because it gives you that little bit more flexibility, so you can study more than one subject area. So you can do a single honours degree programme or a joint honours. Within the joint, you can actually study the likes of philosophy with history of art and politics, and then you can specialise in year 4, so maybe drop the likes of politics, for example. And what you'll see in the screen in front of you is just an indication of how you can make up your overall degree path, and it is very flexible. I've included our undergraduate entry requirements here as well. So we accept A-levels or IB and 1 year of study at a recognised Russian higher education institution. We also ask for an IELTS examination as well. I'll not focus too much on the undergraduate entry requirements because I know the majority of students signed in are more interested in the master programme. So I'll speak about that next. With our master's programmes, we welcome applications from students with the bachelor's or specialist diplomas with the minimum GPA of 3.4 out of 4 or 4.2 out of 5. Similarly to our undergraduate entry requirements, we also ask for the English language requirement of the IELTS 6.5. Important to mention then that we do actually offer pathways for undergraduate and postgraduate programmes, and they're offered at our foundation college, Glasgow International College. Now, the great thing about Glasgow International College is it's actually based on our campus, so it's about a 5-minute walk from the overall main university building. And students that enter into the Glasgow International College will do 1 year at Glasgow International College and gain direct entry into the first year of their programme. So for the master's students, you will essentially be doing a 2-year master's overall. So 1 year will be spent at Glasgow International College and 1 year at the main university. You will also, as a Glasgow International College, have access to all of the usual facilities that any other University of Glasgow student would have access to. So that would include the library, the gym facilities, etc. We do offer pre-master's foundation courses in business, science and engineering, social sciences, law, and I've included a link to the website there as well, so you can actually see the exact courses that we offer. I did mention that we do require an IELTS, so we require an English language examination at a 6.5 or above. For students that don't meet that, we also offer English for academic study, so pre-sessional courses in English as well, and they would be run throughout the summer months, and depending on your level of English will depend on the length of time that you would have to study the pre-sessional. Tuition fees then, our tuition fees do vary and they really are dependent on the college that you're studying in. So I've included a list of the undergraduate tuition fees for 17-18 and the postgraduate ones for 17-18 as well. So arts and social sciences, £16,000 per year. Science and engineering would be £19,500 per year. College of MBLS will be £34,850 per year, and for an MBA it would be £23,350 per year. We do have a lot of scholarships on offer, however, and our scholarships are based on your academic merit. So when you submit an application to the university, you'll automatically be considered for the range of scholarships that we have available, and you will be notified within 6 weeks of application. If you want any more information on our scholarships, they are listed on our website as well, and the link is included on this page. One of the popular reasons why a lot of students would choose the likes of Glasgow as a destination of study for further education is the overall living expense. Now, I've included a rough estimate here of approximate total of £900 per calendar month.
You'll see that includes accommodation, food, clothes, travel, miscellaneous costs. So it is subjective, but it gives you a bit of an idea. And Glasgow is significantly cheaper than the rest of the UK. I think for students looking at the likes of London and kind of the southeast of England, you'll find that you'll be spending £900 on accommodation alone. So this is just one of the reasons why Glasgow is quite a popular choice for international students. Moving away from academia and looking at student life then within Glasgow, there really is a lot to offer. So we have 2 student unions, we have over 250 clubs and societies. So our clubs and societies range from anything to sports societies to writing societies. We have Gaelic societies. We actually have Russian society as well that's actually been set up by our current Russian students. So just really plenty of opportunity to meet like-minded individuals and share similar passions. We have our own student newspaper and radio station. We have a student representative council as well. We also have a lot of support on offer for international students. As I previously mentioned, we have over 5,000 international students on campus. And because of that, we have a lot of services available, including academic advice. We have a medical centre on campus. We have a careers service. We have a disability service. We have an international student support team, and it's their job that they are dedicated to our international students to make sure that they feel supported throughout their time with us. Moving on to kind of our sports facilities then, we've actually just completed a £10 million investment into our sporting facilities, which is great for our current students, and it was just open to our current students last September, so it really is brand new state-of-the-art facilities. We have over 49 different sports clubs. Our sports centres are open 7 days a week. We have various different facilities, including a pool, fitness suites, squash courts, to name but a few. With regards to our orientation, I touched upon student support there, and we do have a dedicated student support service for international students, and they will be here to help you throughout your orientation. So we will actually meet our international students at the airport, bring them to campus. We have a full 2-week orientation program to make sure that all of our students are settled in, and they'll help you with things like any finance queries that you have, any immigration, any health, general welfare, etc. So there really is a lot of support to help with that transition. We do have accommodation available on campus for all of our international students. Accommodation is guaranteed for our first-year undergraduate students, and for postgraduate students, it's by application. We have student residents, 12 in total, 6 for our master's students and 6 for undergraduate students, and they're all within walking distance to campus. What's great about our accommodation is there are various different options available. So you have catered, you have non-catered, you have all female, you have all male dormitories. So you really can decide, what suits you the best. Wi-Fi is included along with all the usual services, including an on-site security as well. Glasgow's a city then. Why choose Scotland? Some of the reasons you'll see Glasgow here is actually very, very accessible. So we're just over an hour flight to London. It's also about a 4.5-hour train ride. We are actually Scotland's largest city, so we have 2 international airports. So we really are in proximity to the rest of the UK and Europe as well. You'll see some of the reasons why people choose Glasgow. We have over 90 parks and public gardens, resulting in our name of Deer Green Place. We were voted the top place to shop in the UK outside of London. We were actually voted the best city in the world by the National Geographic in 2015. And some of the reasons for this is we really do have a lot to offer for life outside of academia. So we were actually the UK's first UNESCO City of Music, and we host over 130 plus music events every week within the city. We have 20 plus museums, and also the biggest museum outside of London, the Kelvin Grove, which is in walking distance to the campus. For nightlife, we have lots of bars and clubs and nightclubs and cinemas. So there's really lots to kind of take advantage of within the city itself.
We were also home to the 2014 Commonwealth Games and also the Ryder Cup. So we're a very big sporting city as well. The university itself then is actually based to the west end of the city, which is about a 30-minute journey into the city centre. And what's great about the West End is it is a real student-orientated part of the city. So we've got lots of cafes and restaurants and museums. And as I mentioned, the Kelvin Grove Art Museum, which is one of the most visited museums outside of London, is all within walking distance as well. So it really is located in a very beautiful part of the city. There's lots on offer. I mentioned earlier about our internationalisation. You know, we do have partnerships with over 200 universities worldwide, and a lot of our students will take advantage of such partnerships. And we offer all of our students on undergraduate programs the opportunity to do a study abroad placement. So we have over 50 destinations to choose from. We also have the Erasmus Plus scheme, which allows students to study elsewhere within Europe as well. Both these programs are available for our undergraduate applicants. You'll see in the background of this slide then is an overview of the main campus, which is a pretty big campus that does hold 25,000 students. However, we still have plans to expand as well. So we actually are in the process of a 775 million development plan to extend even further. So it is a really exciting time to join the university and be part of the university and the atmosphere here at Glasgow. And that's really all that I have, and I appreciate it's, you know, a lot to take in, and it's just a really brief overview, but I'm really keen to kind of hear your thoughts and answer any questions that you might have just now. So if we can bring it back to you, Maria, to start the Q&A. Thank you very much, Kimberly, for your presentation. Now I want to visit Glasgow even more. Yeah. And I'm sure that our potential grantees as well. So we have a couple of questions actually already. Maria asks, could you please answer if I can apply for a postgraduate degree in biotechnology and management if I have the bachelor degree in geography? Thank you. Okay, yeah, I can certainly answer that question. With regards to postgraduate in biotechnology and management, we do typically ask for a degree in biology, microbiology, or biochemistry. That's typically what we ask for. However, you may be considered with a degree in geography. It just has to be said that we will consider those with the aforementioned subjects first. So it's worth applying. However, you're not guaranteed a place. Thank you very much, Kimberly. Thank you. We also have a question from our almost grantee for Glasgow. She's also Maria. Yeah. So many Marias today. The popular name. Yeah, but I believe it would be better to answer her question via email, because she's asking if it's possible at all to update her conditional offer to unconditional. Ah, yes. Yes, it might just be better because I need some more detail. So if you can maybe pass on my email address, Maria, and I can certainly follow up with that for her. Yeah, sure, we'll do that. Thank you very much. Oh, we have one more question from Anna. Can you see chat, Kimberly, or should I read it out? Okay. I could read it out. No worries. Oh, yeah, no, I've seen it, Maria. That's fine. So you're asking, are there any interdisciplinary connections between colleges? Can I just ask, with regards to that, Anna, is that for the postgraduate or the undergraduate? I can answer on behalf of both, actually. We do have interconnections between colleges. A lot of our students will do the likes of a business program with an arts program. So it is very flexible. And as I was mentioning earlier, we do have the 4-year undergraduate program to facilitate that. So you can do a joint or a single honours classification. You don't have to do a full classification, however. You could potentially do a business degree program and simply take classes in a language, for example. So there is that option to be really flexible among colleges.
Thank you. Thank you, Kimberly. Fantastic. Guys, I don't believe that you don't have any more questions. This can't be. Well, if you do think of any more, please feel free to contact either myself or Maria. So, Kimberly, could you please stick with us for a while? I'm sure that our grantees will have questions. Yes, no problem. Brilliant, thank you. And if you don't mind, we'll quickly switch to a Russian and global education program. Yes. My presentation won't take long, so you won't be bored. Not at all. Итак, друзья, сейчас самое время поговорить про то, как вы можете получить финансирование на обучение в вашем вузе мечты в университете Glasgow. И поговорим про глобальное образование. Наша программа была запущена в конце 2014 года, и мы наконец-то получили долгожданное наше финансирование до 2025 года. Но почему мы сегодня здесь, да, в середине лета, обсуждаем, как же поехать, прекрасно было бы учиться в Шотландию? Причина такая, возможно, не очень приятная для некоторых участников, кто еще не готовился к поступлению. Мы завершаем набор в 2017 году. То есть это не то, чтобы прям такой фиксированный дедлайн у нас, но по динамике заявок, скорее всего, будет понятно, что в этом году мы доберем квоту, поэтому, друзья, у нас такой last call, можно сказать, поэтому мы, в общем, тратим наши прекрасные летние дни на то, чтобы рассказать вам как можно больше о университетах, да, и возможностях обучения в лучших университетах мира. Итак, наша программа выполняется по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации. Оператором программы является Московская школа управления Сколково, которую я сегодня представляю, и откуда передаю вам привет. Максимальное количество денег, которое вы можете получить на 1 год обучения, 2 763 600 рублей. На что это идет? На оплату tuition fees и living expenses. Что входит в living expenses? Все, что угодно. То есть это как и accommodation, там покушать, погулять, книжки купить, какие-то, может быть, даже те же самые реактивы, да, для учебы, для лабораторных, пожалуйста, все что угодно, друзья, вы можете покупать на эти деньги, только имейте в виду, что выше вот данной суммы вы, к сожалению, на год получить не сможете. Так, что мы финансируем? Какие уровни подготовки? Магистратура, аспирантура. Но хочу обратить ваше внимание, что на аспирантуру у нас места остались только для медиков. И также финансируем программы ординатуры. Мы очень надеемся, что когда-нибудь у нас хоть один ординатор появится до конца этого года. Вот пока у нас, к сожалению, таких прецедентов не было, но мы все еще не теряем надежду. Хочу обратить ваше внимание, что грант не выдается на стажировки, visiting research, visiting student, на программы MBA, к сожалению, нет, на dual programs между российским вузом и зарубежным. Также нельзя подать заявку на программу, если вы поступили на bachelor program, foundation и так далее, к сожалению, это мы не финансируем. Вот, но зато postgraduate thought and research more than happy to fund, guys. Мы финансируем 5 направлений обучения. Это наука, инженерия, образование, медицина и управление в социальной сфере. Вы не пугайтесь, только, пожалуйста, это не конечный список, да, вот, который видите на экране. У нас гораздо больше программ, которые могут вам подойти, именно 111 листов А4. Я уверена, что вы что-нибудь из этого выберете. Вот, ну, мы, как всегда, говорим, если вы сомневаетесь, пожалуйста, лучше напишите нам, вот, и направьте ссылочку на программу, мы вам подскажем, сможем ли мы финансировать эту программу или нет. А вот помимо университета Глазго у нас еще большое количество университетов, а именно 288 университетов всего. Вот. В Шотландии еще есть несколько университетов, но сегодня мы концентрируемся на Глазго. Если вам интересно посмотреть, какие еще есть университеты, всегда можете зайти на наш сайт educationglobal.ru, раздел «Участнику», «Университеты и образовательные программы». Там прям список полный университетов по странам, направления подготовки, программы, все, что вам нужно. Вот это ваш любимый раздел, как я люблю повторять. Что нужно сделать, чтобы стать кандидатом программы глобального образования? Ничего особенного, сверхъестественного делать не нужно. У вас должно быть гражданство Российской Федерации.
либо двойное гражданство, одно из них российское, пожалуйста, мы ничего против не имеем абсолютно. У вас должен быть как минимум бакалавр, неважно, в какой стране он получен у вас, пожалуйста. У вас может быть специалитет, у вас может быть, не знаю, кандидатская, все что угодно, главное, не ниже бакалавра. А у вас должно быть письмо о зачислении из University of Glasgow. Это может быть conditional offer, но только без условия по сдаче IELTS. Либо unconditional, что, конечно, для нас предпочтительнее, то есть меньше всем будет проблем, меньше бумажек собирать. Вот. Конечно, у нас unconditional в приоритете. Но если у вас conditional по условию предоставления диплома, допустим, или по условию подтверждения финансирования, или по условию предоставления оригиналов каких-то документов в университет, опять же, happy to fund you guys. Пожалуйста, заводите обязательно заявку на нашем сайте и подавайте скорее документы на проверку. И самый интересный пункт в нашем чек-листе, вы должны быть согласны с условиями программы. Что имеем в виду здесь? Вы должны будете вернуться на работу после обучения, да, в Российскую Федерацию и поработать 3 года в одной из организаций работодателей. Вот. Все правила участия в программе прописаны в соглашении, которое вы будете подписывать, когда станете победителем конкурса. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим соглашением заранее. Вот, оно в открытом доступе. После вебинара я, конечно же, направлю вам follow-up, как я обычно делаю. Эту презентацию и ссылки все вы получите, но, в принципе, если вам очень-очень любопытно прямо сейчас, можете, конечно, зайти на наш сайт educationglobal.ru и все посмотреть. Вот, что от вас требуется в ходе обучения, да? Вам нужно будет предоставлять отчетность, что вы успеваете академически, у вас нет никаких долгов, и что вы оплатили обучение. Вот. Если у вас программа длится больше 1 года, то такой отчет нужно будет предоставлять каждый год. Вот. Ну и, конечно, мы имеем право, так как мы о вас беспокоимся, запросить справку об академической успеваемости как бы в любой момент времени. Вот. Ну, опять же, это несложно сделать, вот, просто нужно будет прийти, ну, так скажем, в учебную часть. Вот. То же самое касается работы, вам нужно будет каждые полгода предоставлять отчет, в каком виде, справка с места работы, вот, и когда вы трудоустраиваетесь, вы предоставляете трудовой договор. Вот, все очень просто. После завершения вашей образовательной программы у вас есть 30 дней, чтобы вернуться в Россию, и 3 месяца с того момента, как вы возвращаетесь, чтобы трудоустроиться. Работать нужно не 20 лет, не 40, вот, а всего лишь 3 года. Конечно, вы можете работать гораздо больше, если вам там очень нравится, да, если у вас там очень много перспектив, пожалуйста, но как бы завершение выполнения обязательств перед программой завершается после того, как вы отработали 3 года. Если вы настолько восхититесь Глазго, что не захотите возвращаться, или настолько будете восхищаться, что не захотите программу вашу заканчивать образовательную, или не захотите трудоустраиваться, или еще что-то нехорошее, то тогда мы будем огорчаться и будем просить вас предоставить нам штраф вот, в размере, то есть той суммы, которую вы получите к тому моменту, когда захотите нарушить соглашение и правила программы, и все вот это вот в двукратном размере. Сумма получается очень неприятная. Вот, мы уверены, что, конечно, это не ваш случай, и никто из вас не будет ничего нарушать, и все вернутся реализовывать те навыки, полученные в университете Glasgow на территории Российской Федерации у достойных работодателей. Но должны были вас предупредить, друзья, чтобы вы были в курсе всех нюансов. Трудоустройство. У нас огромное количество работодателей, это более 600 организаций утвержденного списка, более 1500 участников фонда Сколково, 600 резидентов технопарков различных. Все контакты, пароли, явки можете найти на нашем сайте educationglobal.ru в разделе трудоустройства. Вот. Отвечаю сразу на, возможно, у вас есть такой вопрос, можно ли трудоустроиться в любую компанию на территории Российской Федерации. К сожалению, нет. Эта компания должна быть обязательно внесена в наш список, да, федеральной программы «Глобальное образование». Но вы тут не огорчайтесь. Список у нас не фиксированный, то есть он расширяется периодически. Каждое заседание наблюдательного совета этот список растет. Вот. И поэтому можете внести, так скажем, компанию вашей мечты. Главное, чтобы компания была зарегистрирована на территории Российской Федерации, существовала более 3 лет и не являлась банкротом
на момент включения в список. Вот. Вы сами будете выбирать организацию из списка, то есть не пугайтесь, мы вас не направим насильно туда, куда вы не хотите. Конечно, мы будем вам предлагать разные варианты трудоустройства, да, на протяжении нашего взаимодействия, вот. Но выбирать, собственно, вам. Поэтому, опять же, не пугайтесь. Если происходит так, что вы сначала выбрали какую-то организацию, она вам казалась самой замечательной организацией на свете, а потом, допустим, вам нужно будет переехать, да, и, соответственно, сменить работодателя. Вы можете это сделать, не будет в этом случае никакого штрафа, не переживайте, вы можете поменять работодателя в ходе вашей, так скажем, отработки не более 2 раз. Вот. Опять же, для девушек актуальный вопрос. Если вы беременеете, то, опять же, ничего страшного, это, опять же, не штраф, вы просто подписываете дополнительное соглашение, что к работе вы приступаете чуть позже. Но, к сожалению, декрет не засчитывается в отработку, поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Раньше у нас было всего 10% на трудоустройство в Москву и Санкт-Петербург. Понятное дело, что всем бы очень хотелось именно в 2 этих города трудоустроиться, но мы призываем все-таки ориентироваться и на другие варианты. Вот. И, тем не менее, увеличили квоту на 25%. То есть сейчас возможностей для трудоустройства в Москве и Санкт-Петербурге, конечно, больше. И хочется отметить, что Московская область и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, они не входят в квоту. То есть если ваша компания зарегистрирована на территории Московской области, это в квоту не входит, вообще никаких ограничений, можете спокойно трудоустраиваться. Конечно же, если компания в списке. Да. И мы всячески будем помогать вам трудоустраиваться. Вот всю информацию по трудоустройству вы можете найти на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участнику трудоустройства». Вот так примерно выглядит скриншот нашего сайта. Вот. Пока вы еще не стали победителями программы, мы очень рекомендуем вам заглядывать на наш раздел на сайте «Календарик». Мы публикуем туда информацию по всем бесплатным, хочется подчеркнуть, мероприятиям, которые мы проводим вместе с нашими университетами, как сегодня, например, с University of Glasgow, с нашими образовательными агентами, которые помогают нам и вам в консультациях по программе, в поступлении, в решении всех вопросов с университетами. Вот. Также тут полезные мероприятия от различных образовательных центров и культурных, которые обычно у нас при посольстве, да, находятся. Прям вся информация, друзья, для вас находится здесь, пожалуйста, заглядывайте. Также собрали презентажки по сдаче различных языковых экзаменов, дедлайны по подачам в ту или иную страну. В общем, все, полезные ссылки по странам, все в открытом доступе, друзья, пожалуйста, пользуйтесь, поступайте, мы будем рады видеть вас в рядах наших победителей. Вот. На этом слайде коротко то же самое, что я сказала вам, не знаю, минуту назад, но со ссылочками. Ссылки на график мероприятий, рекомендации по поступлению. Если вы стесняетесь самостоятельно поступать, можно обратиться к сертифицированным образовательным агентствам, которые подскажут вам не только, как заполнить application в университет и какие документы, да, собрать и предоставить, но и по программе не могут вам подсказать. Вот. Полезные ссылки по странам, опять же. Вот. Всем этим сможете воспользоваться, когда получите follow-up. Немножко нас похвалю. Помимо Великобритании и прекрасной Шотландии у нас еще огромное количество стран, а именно 32 страны мира, 288 университетов. Вы можете самостоятельно выбирать, куда вы будете поступать. 111 листов образовательных программ, на которые вы можете заэнролиться. В общем, друзья, полная свобода выбора. И выбор у нас только из самого лучшего. Поэтому, пожалуйста, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Мы принимаем заявки в течение всего года, хотя у нас существует 4 конкурсных отбора для удобства, чтобы вы могли, как можно большее количество ребят могло поступить именно в тот период времени, чтобы успеть оформить визу и все подготовительные дела выполнить перед началом учебы. Мы всегда бесплатно вас консультируем, никогда не берем денег за рассказы о программе, за наши семинары. Если кто-то попытается это сделать, пожалуйста, друзья, сообщите нам, мы обязательно разберемся с этим. Если вдруг... Обычно нашего финансирования хватает, да, то есть это почти 3 миллиона рублей. Как Кимберли заметила, Глазго недорогой город по сравнению, например, с тем же Лондоном, поэтому я думаю, что студентам будет очень комфортно с нашим грантом в Глазго жить и учиться. И
у нас самый большой размер стипендии, да, гранта, который выделяется. Но если вдруг так случилось, что вы выбрали что-то очень-очень-очень дорогое, что наш грант, к сожалению, не покрывает, то, пожалуйста, воспользуйтесь другими стипендиями тоже, например, стипендиями университета. Мы ни в коем случае не против. То есть чем больше денег, тем лучше. Мы это понимаем. Нужно, чтобы вам комфортно жилось. И вот, но обязательно, правда, сообщите нам об этом, чтобы мы удостоверились, что принимающая страна, да, которая будет выдавать вам стипендию, также не против вашего участия в программе «Глобальное образование». Вот. И если у вас программа длится более 1 года, вам не нужно будет каждый study period подавать на программу заново. То есть если вы однажды победитель программы, всегда победитель программы, у вас будет гарантированное финансирование на весь период обучения. Это тоже очень удобно. У вас будет доступ к лучшим работодателям страны с самого начала, да, участия в программе. Мы будем всячески вам помогать, никогда вас ни за что не бросим. Если будет какая-то вдруг сложная ситуация, мы обязательно вам примчимся на выручку. Поэтому, друзья, в общем, полный сервис, прекрасная возможность. Пожалуйста, регистрируйтесь на нашем сайте обязательно, заполняйте заявку, получайте номер в электронной очереди, чтобы мы вас увидели в системе, и будем вместе поступать. Вот указала вам нескольких победителей программы, которые сейчас в Glasgow. На самом деле их гораздо больше. Я просто вот решила делить вот именно этих ребят. Вот, а вообще у нас целых 8 победителей. И я знаю, что наша почти грантополучательница сегодня нас тоже слушает. Вот, Мария ее зовут. Скоро она совсем скоро, уже в этом сентябре, присоединится, я надеюсь, вот к нашей великолепной 8-ке в Glasgow. Опять же, повторюсь, с чего начала, тем, собственно, завершаю свою презентацию, почему мы сегодня летом проводим вебинар. У нас осталось всего около 190 мест и всего 2 конкурсных отбора в этом году. Друзья, пожалуйста, не упустите возможность, подавайте как можно скорее. Данный текущий конкурсный отбор завершится 20 августа, и следующий отбор завершится 5 ноября. Это значит, что именно к этим датам у вас должно быть письмо о зачислении из университета Glasgow и полный пакет документов, чтобы вы могли спокойно нажать кнопочку «Подать заявку», выдохнуть и ждать уже финального рассмотрения результатов. Мы не уверены, что на следующий год останутся места, поэтому ноги в руки, штудировать сайт University of Glasgow, выбирать программу, штудировать обязательно наши нормативные документы, чтобы все сошлось, вот, все были друг другом довольны. И, пожалуйста, подавайте. Если вдруг вы застесняетесь сейчас у меня что-то спрашивать, всегда можете найти всю информацию по программе на нашем официальном сайте educationglobal.ru. Можете написать нам на global.edu.skolkovo.ru или позвонить. Номер бесплатен для всех регионов Российской Федерации. 8 800 50 50 623. Хочу единственное отметить, что мы работаем с 9 до 6 по московскому времени. Вот, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы позвоните нам с большой разницей во времени, и никто не возьмет трубку. Мы обязательно поговорим с вами вот в указанные рабочие часы. Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютьюбе. Я обязательно загружу запись данного вебинара, как только она сконвертируется, вот, и со всеми, естественно, поделимся. Присоединяйтесь к нам в Инстаграме, потом будете радовать нас фотографиями, отмечая ваши кадры образовательного путешествия в Glasgow хэштегами победителей ГО и глобальное образование. Мы будем рады следить, так скажем, за вами, за вашим путешествием образовательным. Спасибо вам большое, друзья. Сейчас посмотрю. Так, да, извините, пожалуйста, я на радостях свернула презентацию. Сейчас снова расширю контакты. Так. А пока, если у вас есть вопросы какие-то, задавайте. Так. Гасан, вы сейчас заканчиваете бакалавриат или специалитет, правильно ли я вас поняла? Если да, то никаких проблем нет. Вы можете поступать в начале последнего курса вашего обучения.
Вот, в этом случае вас университет может зачислить conditionally, но, как я уже говорила, такой оффер мы сможем взять, у вас будет условие по предоставлению диплома, не по сдаче языка, так что никаких проблем нет. Вы сможете поступить условно, предоставляйте нам документы, станете условным победителем программы, то есть как бы, средства за вами сохранятся, да, если вы выиграете в конкурсе. Вот, а когда вы пуститесь, там, сдадите ГОСы и защитите диплом, получите его, просто предоставляете диплом нам, мы видим, что вы завершили, вы молодец. Также отправляете ваш диплом в университет, вам обновляют с conditional offer до unconditional. Вот, и вы подписываете соглашение, получаете средства и едете в страну мечты на учебу. Так. Есть ли у вас еще вопросы, друзья? Guys, do you have any more questions, either for me or for Kimberly? And we have a question. Fantastic. Да, IELTS нужно сдавать как можно скорее, потому что, как я уже говорила, у нас всего два дедлайна остались. И очень большой спрос на программу, друзья, поэтому совсем не уверена, что у нас в 2018 году что-то останется. То есть сейчас поступить на 18 и даже на 19 можно, предоставив нам документы зачисления. Но, к сожалению, тянуть с поступлением до следующего года, вот я просто не уверена, что вам потом у вас получится впрыгнуть, так скажем, в последний вагон. Я боюсь, что места расхватают вот в этих двух конкурсных отборах. Maybe someone has a question. Смотрите, Гасан, вас когда вас смогут принять, у вас будет, правда, условие по сдаче языка, они могут вам предложить какие-нибудь, не знаю, pre-sessional English courses, да, или могут предложить просто пересдать IELTS и прислать вам, не попросить прислать вас потом этот сертификат. Вот, просто мы такой оффер не сможем взять. Нам нужна, так скажем, максимальная гарантия того, что вы сможете учиться, да, там, а без языкового сертификата, к сожалению, это не получится. Отлично. Does anyone have any questions on accommodation, maybe entry requirements, the city of Glasgow, maybe anything? Oh, I believe the presentation has been too brilliant, too informative for you. Guys, don't be shy. Kimberly is going to join us in October for British Council events, but, well, we have her here now. Please ask. Yeah, just to echo what Maria said, I will be at the British Council events in Moscow, so please feel free to come along then as well if you have any questions. So, guys, if you don't have any questions, could you please type in chat and Q&A that we are okay, thank you. We don't have any, so that we could wrap up our session, or should we sit for a while with you? What do you think? Really, you're too shy today. Fantastic. Okay. Ох, Гасан, вы были бы нашим первым ординатором, я думаю, единственным. Ну, возможно, вы так сразу не отчаиваетесь, может быть, вы успеете еще сдать языковой тест. Главное настроиться и сделать хороший ресерч, посмотреть, куда и на какие программы вы могли бы поступить и какие там требования. Я думаю, вам не стоит прям сразу отметать эту идею с поступлением. У нас тут вопрос по визе. Но на визу вы сможете только подать после того, как получите номер КАС
Это происходит после того, как вы поступили, у вас unconditional offer, и если я не ошибаюсь, нужно оплатить депозит, только после этого вам дают номер касс. Kimberly, do you happen to know when a student gets his or her CAS number, when she pays her deposit, right? Sorry, Marie, could you just say that again? When does a student receive his or her CAS number? They should receive it as soon as they get so if they have an unconditional offer, they should receive it within 7 days of receiving that unconditional offer. Fantastic, thank you. No problem. Мария, да, нужно обязательно предоставить какой-либо языковой экзамен, либо IELTS, либо TOEFL. Еще университеты иногда принимают другие языковые экзамены, об этом можно спросить Кимберли. Вот. Нам, если вы про глобальное образование спрашиваете, нам этот сертификат не нужен, но для университета, конечно, вам нужно как-то подтвердить то, что вы знаете язык. Отлично. Kimberly, could you please help us out a bit? Does the University of Glasgow accept IELTS only or TOEFL as well? IELTS only, 6.5. Fantastic, thank you. All right, Gassan, hope that assists. Any more questions? Come on. You can ask us anything, really. So anyone? No? Or are you already browsing at the University of Glasgow website and choosing a program to apply to? Okay, so if we don't have any questions, I guess it's high time to wrap up our session. Oh, yeah, and we have one. Great. I should say it more often. Вопрос у нас по программе. Можно ли зарегистрироваться в очереди прямо сейчас, а документы о зачислении прислать позднее? Нужно. Как это сделать? Вы заходите на наш сайт educationglobal.ru, регистрируетесь, и когда будете заполнять вашу заявку, обязательно нужно заполнить раздел «Личный кабинет», то есть это все данные о вас, все, что под звездочкой, и раздел «Заявление». Там вас будут смущать несколько кнопок. Вам будет предложено скачать заявление, которое обычно все радостно скачивают, а потом пугаются, потому что оно очень большое. Вот. И будет такая потайная кнопочка «Добавить образовательную программу». Вот вы на нее жмете, скачивать заявление пока не нужно, добавляете информацию по образовательной программе, как будто бы вы уже поступили. Вот. Можете выбрать любую программу университета Glasgow, да, которая будет вам предложена из выпадающего списка. Вот. Не пугайтесь, потом это можно будет отредактировать. Все заполняете по этой программе, там ссылку нужно будет прикрепить, перевести название, жмете «Сохранить» и принять участие в текущем отборе. Как только у вас напротив ФИО появится порядковый номер, вы у цели, вы заняли место, вот, и можете более-менее спокойно дальше искать программу, и там подавать на нее документы, образовательные я имею в виду, вот, и как-то уже более себя комфортно чувствовать. Документы лучше всего прикрепить до 20 августа, конечно, вот, но если не успеете до 20, то можно до 5 ноября. Единственное, что если вы не успеете до 20 августа сделать все эти манипуляции, вам нужно будет в ночь с 20 на 21 перейти в другой отбор. Объясню, почему в ночь. Чтобы у вас было место в электронной очереди повыше. Потому что в нашей системе есть рейтинг, и чем ближе ваше место в электронной очереди к началу, тем рейтинг ваш выше, соответственно. Поэтому в ночь, когда у нас сменяются конкурсные отборы, система у нас обычно рушится, потому что все дружно жмут на кнопку «Перейти в текущий отбор». Вот. И в общем-то, да, можно прикрепить документы
чуть позднее, не сейчас, заниматься поступлением. Можно подавать сразу на несколько программ. У нас существует несколько образовательных приоритетов в личном кабинете, вы сами их распределяете, да, куда вам больше хочется, куда меньше. Единственное, что если, можем, допустим, проверить все ваши офферы, когда они придут, все документы посмотреть, сказать, что да, нам все подходит, но когда у нас будет закрываться конкурсный отбор, в день дедлайна, если вы самостоятельно выбор не сделаете, да, куда вам совсем прям хочется, то автоматически будет выбран первый приоритет в личном кабинете, и на голосование в министерство уже уедет именно эта программа. Поэтому определиться лучше, наверное, самостоятельно, нежели мы вот так возьмем и автоматически выберем. И, кстати, по поводу тех, кто может успеть поступить прямо сейчас, да, иногда университет может вам дать оффер прям непосредственно перед началом учебы, но есть такая вероятность, да, что вы не успеете получить денежки вовремя. Это я говорю про участие в третьем отборе, да, допустим, вы поступаете, и у вас commencing in September this year, да, тогда вы грант, к сожалению, получить не успеете, потому что результаты только по конкурсному отбору текущему, который у нас сейчас идет, будут в начале октября, а тогда уже даже программы все начнутся, а опаздывать, не всегда можно на продолжительный срок на учебу, и вы тогда просто пропустите все orientation week и так далее. Можно взять deferral в университете, то есть вы можете поступать на этот год и потом попросить университет перенести обучение ровно на год, чтобы спокойно подготовиться, там, подать на визу, завершить какие-то дела здесь в России перед отъездом на учебу. Вот это еще вот такой путь, если вы прямо сейчас понимаете, что не можете подать на интейк следующего года. Сколько лайфхаков сегодня рассказала. Нужно уточнить у Кимберли, кстати, про deferral, потому что не все университеты его дают. Kimberly, could you please advise if the University of Glasgow could give a deferral to a student? Yeah, it would depend on the circumstances. We can offer 1-year deferrals, but it would depend on the circumstances and the course. But we can do it. Brilliant, thank you. Did you hear that, guys? One more opportunity for you. Any more questions? If you don't have any, could you please type in chat and Q&A that you don't? You just love hanging out with us, don't you? А это мы сейчас уточним, наверное, у Кимберли. Но обычно мы просим наших ребят всегда писать в application, да, в поле комментарии, что да, подаю на программу глобальное образование. Обычно это помогает, иногда это помогает получить документы скорее, потому что мы информируем всех наших ребят, коллег, прошу прощения, в университетах, что у нас вот такие дедлайны, пожалуйста, помогите нам получить документы для вот следующих грантиц к этому, в общем, к этой дате. Вот. Единственное, что когда будете подавать на визу, наверное, не стоит указывать, что вы sponsored student, потому что мы же деньги будем перечислять вам напрямую, вот, и может возникнуть некоторое недопонимание. Обычно sponsored student – это когда напрямую в университет организация перечисляет деньги. Вот. Конечно, безусловно, вы сможете приложить письмо от нас, да, показать, откуда у вас такие средства разом появились. Вот. Но именно как спонсор себя назвать, наверное, в общем, вас могут не совсем правильно понять. Но в любом случае, если вы вдруг забудете указать это в заявке, что вы наша, вот, то мы обязательно потом университету об этом сообщим.
Пока вы думаете над вопросами. Okay. Great, Maria. Thank you for your confirmation. Так скажите, пожалуйста, кто собирается, ну, как вы думаете, успеет поступить к сентябрю? Кто-нибудь из вас? Как вы свои силы оцениваете, друзья? И все так еще сильнее притихли. Напугала, кажется, вас этим вопросом. Okay, Maria doesn't have any more questions. What about the rest of you guys? Okay. Hassan, thank you for your comments. Well, you might not make it and pass your language test by September, but well, we have November as well, another deadline, so that's okay. So it seems to me that everyone's run out of questions. And I guess it's high time to thank Kimberly. Kimberly, thank you very much for your presentation, for your wonderful profile, Glasgow, for your time, of course, and for your exercise. Thank you very much, Maria. Thank you to all attending. I hope you find the session useful. If you don't mind, I'll share your contact details in your presentation with all the people who registered for the webinar. Of course, and please feel free to get in contact with myself or Maria if you have any other questions. Great. Thank you very much, guys. And Kimberly and I, we both hope that all of you will get admitted to the University of Glasgow as soon as possible. And Globalization Program will fund you all. Thank you very much. Thank you. Have a lovely day, all of you. And see you soon. Bye. Take care. Bye.